第二，要对话，不要对抗。冲突再大，矛盾再深，最终都要回到对话谈判轨道。当前新一轮和谈势头来之不易，值得各方珍惜。我们呼吁当事方相向而行，持续积累共识，重视并妥善解决彼此安全关切，尽早达成全面和平，才更有希望。国际社会要发出更多客观、平衡、理性的声音，帮助早日实现和平愿景。危机影响持续外溢，已对全球经济造成严重冲击。中方反对任何一方以危机为由滥施非法单边制裁，打压正常经贸往来，反对借机割裂世界，制造封闭排他的各种集团。Just days ago, U.S. diplomats met with EU and Ukrainian counterparts to advance negotiations toward a lasting peace. Thanks to the leadership of President Trump, we are closer to a deal now than at any point since the war began. Despite this, Russia launched more attacks on Ukraine, including its launch of its nuclear-capable Orishnik ballistic missile, targeting an area of Ukraine close to the border with Poland and NATO. This constitutes another dangerous and inexplicable escalation of this war, even as the United States is urgently working with Kyiv, other partners, and Moscow to end the war through a negotiated settlement. At a moment of tremendous potential, due only to President Trump's unparalleled commitment to peace around the world, both sides should be seeking ways to de-escalate. We condemn Russia's continuing and intensifying attacks on Ukraine's energy facilities and other civilian infrastructure. These attacks make a mockery of the cause of peace, a cause of paramount importance to the world and to President Trump. La République démocratique du Congo demeure convaincue qu'il ne saurait y avoir de solution militaire durable à ce conflit prolongé, lequel se trouve aujourd'hui dans une impasse manifeste dont le principal corollaire demeure le lourd tribut payé jour après jour par les populations civiles. Dans cette perspective, mon pays salue les efforts diplomatiques et de médiation déployés par les partenaires internationaux, notamment les rencontres initiées au mois de décembre par les États-Unis qui visent à favoriser le dialogue ainsi que la création des conditions d'une désescalade progressive des tensions. Армия России нанесла один массированный и 4 групповых удара с 3 по 9 января, в результате которых поражены объекты транспортной, аэродромной, портовой, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу ВПК Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Это произошло в ответ на атаку киевского режима по резиденции президента России и объектам гражданской инфраструктуры нашей страны. В ходе удара применялся комплекс «Орешник», от которого нет средств защиты ПВО. Наши западные коллеги вещают нам о жертвах среди гражданских лиц, большая часть которых, как хорошо известно, в том числе украинцам, является следствием работы украинской ПВО. Тут вдруг Еврокомиссия заговорила о том, что на каком-то этапе ЕС придется вести диалог с Россией. Так и хочется спросить, а где вы были раньше? Мы никогда не закрывались от разговора. Только вы, опять же, высокомерно полагали, что до этого не дойдет, поскольку России будет нанесено стратегическое поражение. Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами. Его предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ. Russia deliberately waited until early January, when temperatures in Ukraine plunged to minus 15 degrees Celsius, to unleash some of its most devastating drone and missile strikes
against our energy infrastructure, pushing millions of civilians to the very edge of freezing. During the night of January 9th, Russia not only launched one of the deadliest strikes of missiles and drones against Ukrainian cities, for the second time Russia employed the so-called Oreshnik, an intermediate-range hypersonic ballistic missile system against my native region of Lviv, situated just a few dozen kilometers from the EU and NATO border. Since this weapon can carry a nuclear payload, such a blatant attack represents a clear threat to the security of the European continent. It is Russia that finds itself in a zugzwang. Mr. President, let me reiterate, Ukraine will continue to seek peace, a comprehensive, just and lasting peace, based on international law and grounded in the principles of the Charter. Ukraine remains fully committed to the peace process initiated by US President Donald Trump. I would first of all appeal to our allies and partners who have been strongly helping Ukraine. All the available air defense systems and missiles in stockpiles must be transferred immediately to protect civilians and energy infrastructure from Russian bombs. We also need long-range weapons to neutralize future attacks. We call upon our allies to introduce additional sanctions and increase economic pressure on Russia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV Extend sekarang.